Naglantad na ang ginawa. May pangko yata ng sigaw. Yan ang may po dati sa kawit. Ganito ba dyan eh? Dahil sa pelat eh. Enggak.
හොඳයි තෙරුවන් සරණයි එහෙනම් සදහැවතුනි අපි පූජාව ආරම්භ කරමු අද දවසේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 4 වෙනිදා සෙනසුරාදා සන්ධ්‍යාව ඉතින් අද ධර්ම දේශනා පින්කම තිබෙනවා අද පින්කම වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දරනවා පවුල් දෙකක් විසින් ඒක පිරිසක් ඒ දිලුකා කපුගේ මහත්මිය වගේම දුමින්ද කපුගේ ඇතුළු ඒ පවුලේ දරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනා විසින් ඒ පරලෝසපත් වූ නැසී ගිය දයාබර නැන්දනිය භද්‍රා අතනායක ඒ එක විදිහකින් ගත්තොත් සුමනා වේදාගම මහත්මියගේ දයාබර සහෝදරිය වෙනතනම් දුමින්ද මහත්මයාගේ දයාබර නැන්දනිය සිහිපත් කරමින් එතුමියට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්නට ඒ වගේම මනෝජ් ගුණවර්ධන මහත්මයා වගේම මధు ගුණවර්ධන මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා ඉතින් විශේෂයෙන් මනෝජ් ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ එදාබර පියතුමාණන්ගේ ගුණානුස්මරණ කරමින් ඉතින් ඒ සියලු දෙනාමත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් අපි අවසානයේදී පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම සුපුරුදු ලෙස සිහිපත් කරන හැම දෙනාමත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කොට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ උදෑසන කාලයේ දානේ පූජා කළ නර්මදා මුනිසිංහ මහත්මිය ඒ වගේම මුනිසිංහ මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ අය විසින් විශේෂයෙන් ඒ දරුවගේ බාල පුතුණුවන්ගේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙන ඉතින් ඒ දරුවටත් ත්‍රිවිධ ආශිර්වාදේ වේවා. ඒ වගේම දහවල් කාලයේ දානේ පූජා කළ ශ්‍රී මහා විජේසිංහ මහත්මිය ඉතින් කවුද ජයවික්‍රම ලලිත් ජයවික්‍රම මහත්මයා ඒ තමන්ගේ දාබර මෑණියන්ගේ 40 වෙනි ගුණ සමරු පින්කම සිද්ධ කරමින් ඒ සුදාරා මහත්මිය දියණිය ඒ වගේම චන්ද්‍රා ජයවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් ඉතින් මේ හැම දෙනාමත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රෝගී තත්වයෙන් පසු වන එවැනි ජයවීර මහත්මයා වෛද්‍ය කීර්ති වේරසිංහ මහත්මයා අනුෂ්ක සිල්වා දරුවා අනිත්‍රිකාවල දරුවා සචිත් දිලංක දංගල් මහත්මයා අනුෂා දිලුක්ෂ මහත්මිය බසමාලා දරිය විමල් රණසිංහ මහත්මයා චින්ත්‍රාන් මහත්මයා මහසිඩස් කැතලින් ග්ලේසන් දරිය නිරූපමා කරුණාරත්න මහත්මිය නතනිය කැතලිනෝ ලදරුවා ඒ වගේම මැලිෂියන් දාර්ග පීටර් ෂාන් මහත්මයා ප්‍රවීන් ප්‍රාන්ද් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනා රොබර්ටා මහත්මිය ඒ වගේම ග්‍රේස් ස්කොට් මහත්මිය චමරේ ප්‍රියංකර මහත්මිය ප්‍රින්සිනෝනා මහත්මිය ආර්යලතා මාන්නක්කාර මහතාව නෙළුම් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය වගේ කොණ්ඩේරු මෑණියන් කියන මේ සියලු දෙනාම සිහිපත් කොට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් හැමදෙනාම තිසරණේ සහිත පංචශීලයේ ධර්මයේ පිහිටීම සඳහා සූදානම් වෙන්න පූජාව ආරම්භ කිරීමට. Well friends, so let's start today's puja. So say sadhu 3 times and namo tassa to observe 5 precepts before the puja.
සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සත්‍යං පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවාන් අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනායිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤුහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි පුරිස පුංගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ඝනසාරම් පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි නමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං පූජා භාජන උත්තමං
වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පටිගන්නාතු උත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං හිමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු උත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං හිමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු උත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං හිමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු උත්තම වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බඨානේසු පටිච්චිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං ඤුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං හිමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම මේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම මේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම මේ සංඝ සුපටිපන්නෝ අනුත්තර හොඳයි එමනම් අද දවසේ අපි සජ්ජායනා කරනවා මංගල සූත්‍රය සීවලී පිරිතත් එහෙමනම් අපත් සමග පිරිත් ධර්මයේ සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන් හැමදෙනාම අනිත් හැමදෙනාම පිරිත් ධර්මය හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න. Well friends, so we going to chant discourse of blessing Mangala Sutta and with that Sivali Paritta. So please listen to the chanting, practicing metta. Samanta Chakravalesu atra gachantu devata Saddhammang munirajassa sunantu sagga mokkadam Parittassavana kalo ayam badanta Parittassavana kalo ayam badanta Paritta dhammassavana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evaṁ me sutang ekang samayang bhagava savattiyaṁ viharati jetavani anatha pindikassa arame atako anyatara devataṁ abhik
භික්ඛන්තාය රත්ත්‍යා භික්ඛන්ත වන්නා කේවල කම්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං තිතාකෝසා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්ජවා ශ්‍රී බහූ දේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයොං ආකංකමානා සොත්තානම් බ්‍රූහි මංගල මුත්තමං අසේවනාච බාලානම් පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතං මංගල මුත්තමං පතිරෝපදේශවාසෝච පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතාං අත්ථ සම්මා පනිදිච ඒතං මංගල මුත්තමං බාහු සච්ඡං ච සිප්පං ච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා ච යාවාචා ඒතං මංගල මුත්තමං මාතා පිතුං උපට්ඨානං පුත්ත ධාරස්ස සංඝෝ අනාකුලා ච කම්මන්තායේ තං මංගල මුත්තමං දානං ච ධම්මචර්යා ච ඥාතකානං ච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතං මංගල මුත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානා ච සංයමෝ අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු ඒතං මංගල මුත්තමං ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච සන්තුට්ඨි ච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං ඒතං මංගල මුත්තමං කන්ති ච සෝවචස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡායේ තං මංගල මුත්තමං තපෝ ච බ්‍රහ්මචර්යං ච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියා ච ඒතං මංගල මුත්තමං පුට්ඨස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං khemං ඒතං මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානි කତ୍වාන සම්බත්තම පරාජිතා සම්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡන්ති තං තේසං මංගල මුත්තමන්ති ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සම්බ දුක්ඛං විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සම්බ භයං විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු පුරෙත්වා පාරමී සම්බා සම්බේ පච්චේ නායකා සීවලී ගුණ තේජේන පරිත්තන්තං බනමහේන ජාලිතීති ජාලිතා වියායි ඕවාමයි ස්වාහා බුද්ධ සාමි බුද්ධ සත්‍යං නාසාසීමේ ච මෝසී සංනාන ජාලිති සංජලින් සදේව මනුස්ස පූජිතං සබ්බලාභා භවන්තු සීවලීච මහතේරෝ සෝරවෝ පච්චයාදිනම් පියෝ දේව මනුස්සානං පියෝ බ්‍රහ්මාන මුත්තමෝ පියෝ නාග සුපන්නානම් පීනින්ද්‍රියං නමාමහං පදුමුත්තරෝ නාමජිනෝ සම්බ ධම්මේසු චක්කුමායිතෝ සතසාසම්මී කප්පේ උප්පජ්ජිනායකෝ සත්තාහං ද්වාරමුල්ලෝ මහා දුක්ඛ සමප්පිනෝ මාතා මේ චන්ද දානේන ඒව
ඒවමාසිසු දුක්ඛිතා කේසේසු චිජ්ජමානේසු අරහත්තම පාපුනින්දේවානාගා මනුස්සාච පච්චයානුපනන්ති මේ පදුමුත්තරනාමංච විපස්සෙන්ච විනායකං සම්පූජයින් පමුදිතෝ පච්චයේහි විශේෂතෝ තතෝ තේ සංවිශේෂේන කම්මානං විපුලුත්තමං ලාභං ලබාමි සබ්බත්ථ වනේගාමේ ජලේ තලේ තදා දේවෝ පනීතේහි මම තාය මහමති පච්චයේ මහාවීරෝ සසංඝෝ ලෝකනායකෝ උපට්ඨිතෝ මයා බුද්ධෝ ගන්්වා රේවත මන්දස තතෝ ජේතවනං ගන්්වා ඒතදංගේ ඨපේසිමං රේවතං දස්සනත්තාය යදා යාති විනායකෝ තින්ස බික්ඛු සහස්සේහි සාලෝකග්ග නායකෝ ලාභීනං සීවලී අග්ගෝ මම සිස්සේසු භික්ඛවෝ සම්බලෝකහිතෝ සත්තා කිත්තයි පරිසාසුමං කිලේසා ජාපිතා මය්‍යං භවා සබ්බේ සමුවතා නාගෝ බන්ධනං චත්වා විරාමි අනාසෝ ස්වාගතං වතමේ ආසී බුද්ධ සෙට්ටස්ස සම්තිකං තිස්සෝ විඤ්ඤාං අනුප්පත්තා කතං බුද්දස්ස සාසනං පටිසම්භිදා චතස්සෝ ච විමුක්ඛාපි ච අට්ඨමේ චල විඤ්ඤා සච්චි කතා කතං බුද්දස්ස සාසනං බුද්ධ පුත්තෝ මහතේරෝ සීවලී ජින ශාවකෝ උග්ගතේජෝ මහාවීරෝ තේජසා ජින ශාසනං රක්ඛන්තෝ සීලතේජේන ධනවන්තෝ යසස්සිනෝ එවං තේජානුභාවේන සදා රක්ඛතු සීවලී කප්පට්ඨායිති බුද්දස්ස බෝධි මූලේ නිසීදිය මාරසේනප්පමද්දන්තෝ සදා රක්ඛතු සීවලී දස පාරමිතං පත්තෝ පබ්බජීජින ශාසනේ ගෝතම සක්ක පුත්තෝසි තේරේන මම සීවලී මහා ශාවක අසීතින්සෝ පුන්නතේරෝ යසස්සිසෝ භවභෝගග්ගලාභීසු මුත්තමෝතේ සීවලින් එවං අචින්තියා බුද්ධ බුද්ධ ධම්මාං අචින්තියා අචින්තියේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තු සබ්බ දුක්ඛ විනාශනං තේසං සච්චේ සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපි මං අනුරක්ඛන්තු සබ්බ භය විනාශන තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තු සබ්බ රෝග විනාශනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගම
සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු. සාදු සාදු. එමනම් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් අපි ධර්ම දේශනා පින්කමින් අනතුරුව සිද්ධ කරනවා. නැවත Facebook එක ආරම්භ වෙනවා. අපි නතර කරන්න ඉවර වෙනානේ.
හොඳයි එහෙමනම් සාදුකාරයක් පවත්වන්න හැමදෙනාම සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නිදීනං වපවත්තාරං යම් පස්සේ වජ්ජදස්සිනං නිග්ගය වාදින් මේධාවින් තාදිසං පණ්ඩිතං භජේ තාදිසං භජමානස්ස සෙය්‍යෝ හෝති න පාපියෝ. So මං හිතුවා අද බොහෝ දෙනා මේ ධර්ම දේශනා පින්කම වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දරන පින්වත් හැමදෙනා විශේෂයෙන් මේ පෞද්ගලික පින්වත් අය දිලුකා කපුගේ දුමින්ද කපුගේ අතුළු ඒ සියලු දෙනාමත් ඒ වගේම මధు ගුණවර්ධන මනෝජ් ගුණවර්ධන අතුළු මේ පවුලේ අයත් ඉතින් විශේෂයෙන් ඒ දරුවන් සිටින මාපියවරු. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හැමදෙනාගේ ප්‍රයෝජනය දරුවන්ට විශේෂයෙන් මූලික කරගෙන මේ ධර්ම දේශනා කොටස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නට. So I thought to give this Dhamma talk in English medium for the benefit of all the children. So today's the purpose of this Dhamma sermon is sponsored by Duminda Kapuge and Diluka Kapuge and the family members to dedicate merits their auntie Bhadra Attanayaka, who is also the sister of Sumana Vidagama. And the other family, Manoj Gunawardhana and Madhu Gunawardhana and the family members, especially to dedicate merits Manoj's father who passed away I think several years before, Reggie Gunawardhana. To dedicate both of them, thinking of both of them. So those two families are sponsoring tonight Dhamma sermon. So thinking of all those, now let's start the Dhamma sermon, Dhamma talk. So my topic for this night is Nidhinang wa pavattarang yam passe vajjadassinang niggayavadin medhavin thadisang panditang bhaje thadisang bhajamanassa seyo hoti na papiyo.
the simple English meaning. One should follow a man of wisdom. Man of wisdom. That's the meaning of Medhavi. One should follow a man of wisdom who rebukes one for one's fault, as one would guide to someone some buried treasure. This is like somebody who shows you a fault. He's like a person who is guiding you to a buried resource or buried treasure. We can say treasure, nidhina. It's a treasure. So buried treasure. To one who follows such a wise man, it will be an advantage, never a disadvantage. So it's become tadisang bhajamanassa seyyo hoti na papiyo. So the person who has that kind of friend, a person of wisdom, or a wise person, so who associate that wise person, he never get disadvantage. Always he meet with advantages. So that the person of wisdom shows one's fault like showing a buried treasure. So how important in this case the showing our own fault is, our own fault. So it is very important because we all see others' faults, not our own faults. In Sinhala there is a poem, Tama Varadasa Nodisne Merama Dosma Disne. The meaning of that poem is, Tama means self. So we don't see our own faults, but we see the fault of others, the fault of the world. And there is a simile also in Sinhala. That's the meaning of that. One sees other, even the small kind of small piece of dust on others' eye, but they never says big something in their own eyes. So one who is showing us our own fault, so he is a person of wisdom. He is showing like a buried treasure to us. So one who has that kind of friend, one who has that kind of association, he never meet with disadvantage. He always meet with advantage. He always meet with success. He never meet with unsuccess. So Buddha always encouraged us to have
that kind of association, that kind of friends, a person of wisdom. Now in our dispensation, in Buddha's dispensation, the first disciple, Venerable Sariputta, he is the one who has wisdom next to the Buddha. He only second to the Buddha. We cannot compare the Buddha's wisdom to any of the disciple of him. We can compare Buddha's wisdom only to another fully enlightened person, the Buddha. We can never compare with the disciples' knowledge. But in Buddha's dispensation, among the Buddha's disciples, next to the Buddha, he is the one, the Venerable Sariputta, he is the one who has great knowledge. He could explain Dhamma like the Buddha explaining. So, during the Buddha's time in the Vihara, there was one old man. His name was Radha, a Brahmin. He has no family members. He was alone. So before he come to the Vihara, because he was old and he could not supply his living, so first he went to people and get some food from them and supplied his living. But he thought, for me it is difficult to walk here and there and supply my food. I should go to Vihara and help the monks and help with the activities at the Vihara and get something from them and eat and live there. So he came to this decision and he went to the temple, the monastery, Jetavana monastery. So now he is there at the monastery helping the monks, and he cleaned the temple, the whole temple area, and he get his food from the monks, and if anything required to him, the monks used to supply. Earlier he was weak because he was not getting enough food. So therefore physically he was weak. But after he came to the Vihara, he began to get enough food, and by after several months, in physically he was healthy. Then he thought, if I could become a monk
So he was bothering to the monks, please ordain me. But the monks at the vihara, they never listened to this word. They thought this old Brahmin, he may not able to practice a monk's life. Now he is in old age. So therefore it is difficult for him to practice this monk life. And therefore they didn't listen to this word. They were not concerned what he was asking. But the Buddha, so he always, with his psychic power, his supernormal psychic power, see, he always look at the world. Who is capable to realize Dhamma today? In the morning, he start looking at the world from the temple, from the vihara. And in the evening, so he started from the outside of the world, outside of the vihara, and then come to the vihara premises. This day, this morning, when the Buddha began to overlook the vihara premises through his psychic power, supernormal psychic power, this Brahmin came to his eye, Buddha eye. He realized that Buddha knew that this person could realize Dhamma. He can attain arahantship. So Buddha saw all these things. Then in the morning, he went to see this old Brahmin and talked to him. Asked, how was he doing? Then the old Brahmin said, everything okay, I have my food, I have enough clothes. But I asked monks to ordain me, but they never listened to that word. Hearing that, the Buddha gathered all the monks at the vihara at that time. Then he asks, can anybody remember this old man that has done something to you? This old man has done something to you, something good to you. Then the Venerable Sariputta, he said, yes, Buddha, I can remember one day this old man, he offered me a spoonful of rice. How he did it? He was begging food, but somebody brought food for him. Then this Brahmin, this old man, guide that person to give that spoonful of rice to me. So I can remember that. Then Buddha asks Venerable Sariputta, why don't then you do your duty? You supposed to recollect what he has done to you. Once he has
support you. So you're supposed to pay back. You're supposed to do your duty. Then Venerable Sariputta replied, Buddha, yes, Buddha, I am going to ordain him. So Venerable Sariputta ordained this old Brahmin. Now, even though he was old, from the monkhood, he was the youngest one. So, when the dana time, they sit orderly according to their monkhood, they sit orderly. So this old Brahmin monk, he sat at the end. Several times, Venerable Sariputta observed that this old monk, Brahmin monk, not get enough food because he was at the end. Sometimes when the people come in serving the monks, they ran out with the food. Nothing get this old Brahmin monk. So Venerable Sariputta next day, he thought, I should go with him on food round. So Venerable Sariputta asked this old Brahmin monk to come with him, having the bowl with him. So Venerable Sariputta took him for the food round, go with him, and he followed that. Not only he is following the Venerable Sariputta for the begging round, but always Venerable Sariputta guided him in Dhamma, how he should practice. So he was eager to practice. He always strictly followed what Venerable Sariputta advised him to. He followed Venerable Sariputta's guidance strictly. No later than, very sooner, he became an arahant, even though he was in his old age. He was very strictly practiced, thinking of that I am an old man, so therefore I have no time to waste. Day and night I should practice and should be successful in this monk life. So therefore, very soon he became an arahant monk. And then Venerable Sariputta went to the Buddha with him. And then the Buddha gathered all the monks and said, one should associate amongst a wise person such as this Venerable Sariputta, who has that kind of friend to associate, he will never fail. Showing that old monk that he has attained arahanthood even in his old age, following the guidance of the Venerable Sariputta. He is capable to realize Dhamma. He was capable to realize Dhamma. So he realized Four Noble Truth and attained arahanthood. So therefore, one should associate a person like this
Venerable Sariputta. Uh, so, who has that kind of person of wisdom, they never failed. They always become successful. So when this story I was reading, it came to my mind that Venerable Rahula. Venerable Rahula. Now, among the Buddha's disciples, he's the one who always look others' words, the word of counsel. Every morning he get up and he take handful of sands and throw them up and make a wish. This much advices may I have able to listen from my elder monks. So he was that kind of monk, even though he was a novice monk. He was always ready to listen to other monks. Sometimes the other monks make some jokes. When Venerable Rahula cleaned the compound, they make little bit mess and complain Rahula, or see Rahula, you haven't done this neatly. Then Venerable Rahula says, oh, please excuse me, I haven't seen this, Venerable Bhante, please excuse me. And he take again the what we call used to clean the compound. He take it like a broom. He take it and again he clean. He never get mad that somebody purposely did this. He never thought like this. He always accept, it is my fault, I didn't see this. He was such a humble young monk, Venerable Rahula. He never became proud. I am the son of the Buddha. He never had a thought, that kind of thought. He was such a humble monk. Suvacha, that's the word comes in Karaniya Metta Sutta. That means who has a gentle speech. Mudu. Mudu means very gentle words. Speak always pleasant word. So Venerable Rahula always speak pleasant word. Now all two of these monks' life, Venerable Rahula's life, Venerable Radha's life, showed us they are very humble, they are not proud, amenable to correction, amenable to correction.
they always ready to correct themselves. If someone shows even a little fault of their life, they are always ready to correct it. So Venerable Rahula never proud of him, about him. He was such a humble man. Therefore, Buddha always appreciate, we call anatimani. That means not proud, be humble. So one should have this kind of qualities if they want to realize Dhamma, and especially when they practice metta, they should have developed this kind of qualities. Suvacha, Mudu, Anatimani. There are more other qualities. But I just mentioned these three qualities here. These are very important to our life. Now, as children, these are very important. Now, you are maybe now in your teenage, or maybe even past the teenage, around 20s now, some of children. But still, you are children to your parents. Sometimes now you may have studied more than your parent at this time. In subject-wise, you may be past your parents. Maybe in English you are very fluent, better than your parents. I know now there are some children who are following, who are studying to be doctors and engineers, so they are very knowledgeable students. But still, always be humble to your parents. Listen to them. And when you talk to your parents, never be arrogant. Unknown caller. Never be arrogant. Never be proud that I am the one who knows the things. Maybe your parents sometimes don't know things as you. So how should you show it to them? When you show it to them, talk to them gently. Dear Ami Otati. This should be in this way. So in that way, talk to them gently, very politely, showing your love, showing your compassion to them, and show their what is fault. Because none of us are totally not right. We are not always 100% complete, perfect people. 100% perfect ones are the Arahant beings and the Buddha. As a worldly person,
we all have many failures, many faults. Therefore, knowing that, we should show others fault. When one show our faults, we never should get mad with them. Something, oh, who are you to show our own fault? I am not ready to listen to you. You are not supposed to advise me. So some speak like this, even to their parents. When they talk to their parents, they are not polite to their parents. As Buddhist children, that is so bad. So therefore, when you show something, some fault in your parents, show it very compassionately. Showing your love to them, show it to them. Talk to them very gently, in gentle word. Be humble always that you are a son or a daughter of your parents. No matter how you are educated, still think that they are my parents. Now, as a monk, I always respect my parents. Now my mother passed away. Still my father is living. So I respect means I never bow down him. But still I have a respect to my father. He is my father. When I talk to him, I speak very kindly to him. And he was so happy to listen to that. If I be proud, I'm a monk, and neglecting him and putting him down, if I talk, he never be happy. He will be sad. Even when my teacher, when I talk to him, I never showed my arrogance. I always be humble to them, because they are the one who took care of me. My parents and my teachers, they are the one who showed me the path to be successful. So therefore, I should remember that always. I should be grateful to them always. My parents, my teachers, and I think you all children also think about that. Always think about. Like Venerable Rahula, always listen to them. Not only to your parents, whoever, if they are given some kind of counsel word, just listen to them, what they are telling to me.
what they are talking to me, what they are showing to me. Is there any wrong thing in my life? Could be always that I don't see what my faults are. I may think I am right, but to others' point of view, there should be something wrong. Even Venerable Sariputta, he always listened to others. I remember one time, one little monk said to him, Venerable Sir, the corner of your robe touching the ground. So he respected that little monk. He said, I accept your word. I respect your words. He didn't mention that I am the second disciple of the Buddha. Who are you to show me my fault? He never mentioned that. So we should take these, the characters of the disciple of the Buddha, Venerable Rahula, Venerable Sariputta, and other monks, and the characters that you know, and make yourself always correct. So that's how we can be successful. That's how we can be perfect. As a worldly person, we have many things to be correct. Therefore, we should always open to listen others' word. So, showing our own fault is like showing us a buried treasure. A person who shows us our fault is a great person. Is a person who has wisdom. So we should always associate such a person. We never be fair if we have that kind of friends to associate. Buddha always encouraged to associate wise person, a person of wisdom. He discouraged or to have unwise people to associate. He mentioned in another stanza, if you don't have a person better than you or similar to you to associate, then live alone. That's what Buddha mentioned. Don't be go with unwise person. Don't associate unwise person. Live alone. Strict to your life to live alone. If you don't have a person better than you, greater than you, or similar to you, that's what Buddha's advice. So I like to bring this for your attention, this Buddha's word, nidhinang va pavattarang yam passe vajjadassina niggayavadin medhaving thadisang bhanditam bhaje thadisang panditam bhaje thadisang bhajamanas seyo hoti napapi
one should follow a man of wisdom who rebukes one for one's fault as one would guide to some buried treasure. To one who follows such a wise man, it will be an advantage and never a disadvantage. So with that word, I like to conclude tonight Dhamma sermon. එමනම් ඒ වචනයත් සමගින් මා කැමැති මේ අද සන්ධ්‍යාවේ ධර්ම දේශනා පින්කම නිමා කරන්නට. ඉතින් මේ සන්ධ්‍යාවේ ධර්ම දේශනා පින්කම වෙනුවෙන් අනුග්‍රහ තත්වය දරනු ලැබුවා දුමින්ද කපුගේ දිලුකා කපුගේ පරලෝසපත්තුණුවන්ගේ දයාබර නැන්දනිය භද්‍රා අත්තනායක ඒ මෞතුමිය නැන්දනිය ඥාතිවරිය සහෝදරිය සුමනා වීදාගම මහත්මියගේ සහෝදරිය ඉතින් එතුමිය සිහිපත් කරමින් ඒ වගේම අපේ මනෝජ් ගුණවර්ධන මහත්මයා මధు ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ පවුල හැමදෙනාත් සිහිපත් කරනවා මනෝජ් ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ පියාණන් රජී ගුණවර්ධන මහත්මයා. ඉතින් ඒ මියගිය සියලු ඥාතීන් හැමදෙනා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ හැමත මේ පින්වත් වේවා. ඕන් සැප ඇත්තෝ වෙත්වා. ඒ වගේම මා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා මගේ දායවර මෞතුමිය WK රෝසා මාතාව. එවනම් අපි සියලු දෙනාම එක්ව ඒ මියගිය ඥාතීන් දෙවියන් ඇතුළු සියලු දෙනා සිහිපත් කොට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු. ඒ වගේම අද සන්ධ්‍යාවේ ගිලම්පස පූජාව පිළියෙල කරගෙන ආවා. ඒ දිලුකා මහත්මිය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් ඒ පවුලේ වෙනුවෙන් සන්ධ්‍යාවේ පැමිණියා විහාරයට ගිලම්පස පිළියෙල කරගෙන අනුෂි මහත්මිය ඒ වගේම රුෂාන්ති මහත්මිය ඒ වගේම වජිරා මහත්මිය ඒ වගේම මානෙල් කරවිට මහත්මිය තුළු ඒ දූ දරුවන් තුළු හැමදෙනා ඉතින් ඒ සියලු දෙනාත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. හොඳයි අපි සියලු දෙනාම එක්ව ගාථා කියලා දෙවියන්ට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. එමනම් අපි සියලු දෙනාම එක්ව ප්‍රාර්ථනා ගාථා කියමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. එමනම් මේ ධර්මානුශාසනා පින්කම වෙනුවෙන් දායකත්වයේ සපෝවි පින්වත් හැමදෙනාට මේ පුණ්‍ය ශක්තියින්හි බලයෙන් මේ හැමදෙනාගේ මෙලෝ ජීවිත සුවපත් වේවා. හැමදෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයත් සලසේවා. මේ සියලු පින්කම් ඒ හැමදෙනාට පරලොව සුගතිය පිණිසම හේතු වේවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිවනින්ම සැනසීමත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එමනම් වන්දනා කරගන්න මම ආශිර්වාද ගාථා දේශනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti
ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හොඳයි එහෙමනම් හැමදෙනාට දරුවන් සරණයි.